Dobro ranku. Good morning, ladies and gentlemen. How are you? Thank you for coming here today. I would like to tell you a bit about the Dutch export, about the Dutch agriculture. First of all, if you look at where the Netherlands is, for me the biggest difference between Ukraine and the Netherlands is the size, is the scale of things. If you look at the Netherlands, it's 2 million hectares of agricultural land, which is about 50% of our land. In Ukraine, you actually have 42 million fertile land, which is about 2/3 of Ukraine. So if you look at the scale of things, the Netherlands is much smaller. But in the Netherlands, you can actually see that we are the second agricultural exporter in the world. The agricultural sector is really important in the Netherlands. About 10% of our GDP is being earned through agriculture, and about 1 out of 10 people actually work in the agricultural sector. And one of the things we in the Netherlands do as well, we invest a lot in research and development. We are in the top 5 of the most innovative countries in the world. Then if we go to the business opportunities and ways of cooperations. I'm still looking at the slides to see if they're okay. The export from the Netherlands to Ukraine is about 162 million euros, which is 24% of the total trade. And what do we trade from the Netherlands to Ukraine? It's a big, diverse group of products. Also, because in the Netherlands we have a large harbor called Rotterdam, where we already import things from around the world and export it again. So, for example, you can see that we actually export coffee from the Netherlands to Ukraine, which of course we don't grow in the Netherlands ourselves. And what is the future for the products we can deliver from the Netherlands to Ukraine? We really try to focus now on the export of the technology, of innovative products, of know-how. Because as my minister said, we can't feed the world with our Dutch tomatoes, but we can actually export our knowledge and our know-how and our techniques to make it grow elsewhere. Because in 2050, about 9 billion people needs to be fed. And actually the export from Ukraine to the Netherlands is bigger than the other way around. At this moment it's about 560 million euros per year. And what do you export? The feed industry, the maize and the wheat, sunflower oil, and the energy sector, which is becoming bigger and bigger, the biomass. And what is the future for Ukraine as I see it? There is a lot of potential in the fruit and vegetables, in organic feed as well. More and more organic feed is being grown here in Ukraine, and there is a lot of potential for the niche products. In the Netherlands, we have a few priority sectors which we focus on here in Ukraine. First of all, that's the potatoes. Then we have the dairy sector, the horticulture, the biomass, and also we're looking now into the organic. We work together with the Ministry of Agriculture here in Ukraine as well, with a memorandum of understanding. We work on food safety, and we give institutional support. And all these products and all these priority sectors you can see here today at our Holland Pavilion as well. And what do we do for the food industry? We have our PRB, Partners International Food Tech Link, which Benno Grimberg is from, and he will give you a seminar later as well. And we organize kind of different things. We have Holland pavilions, like here as well. In the spring we were in Lviv, and now we're here in Kharkiv, because I think for the Dutch business it's really important to go into the region as well. And next week we have a Holland pavilion for world food as well, and in February we're at the Agro Animal Show. And if we look at horticulture and potatoes, we also have the Plus for Progress. We work on forums in February, on the Greenhouse Forum. We have a demonstration project called Rosetta Garden, and we have a potato forum in February. For biomass, who is actually here today as well, all of our projects are here. We have a partners called International Business, which is a group of companies who work together to get the know-how and the technology to Ukraine.
because biomass is becoming more and more important because Ukraine wants to be independent from the import of gas as of 2020. And in the dairy sector, we get a seminar later from René. We organize the Dutch Dairy Day every year in September. We have a dairy conference in November where we have some Dutch speakers. And we have a Dutch-Ukrainian dairy center which started this year. On rural development, we support the small and medium farmers. And as I mentioned before, we have a memorandum of understanding between our two ministries. I would like to mention a few things about the support programs from the Netherlands. First of all, we have demonstration projects. We now have one with Rosetta Garden, where we're looking to get more and more demonstration projects, where we would actually like to show here in Ukraine that some Dutch innovative products and planting materials can actually work here in Ukraine as well. We have support clustering of companies to partners international business. We can provide experts with a PAM, and we have MATRA programs to support the local NGOs. You can find more information on the internet as well from CBI or from our own webpage, Buitenlandberichten. We also have the Orange Directory, where you can actually see all the Dutch business who are active here in Ukraine. You can find them on the website as well. And I would like to mention all the projects you can see here at the Hallen Pavilion. We have Foodtech Link, Benno, who's going to give a seminar later. We have the Dutch-Ukrainian Dairy Center from René Kremers, who will give you cow signal training. We have the bio-based energy in Ukraine, who will tell you later on about the companies who are participating. We have Soul Cares, who will join us later, who is doing soil analysis. We have Dutrion, who does cleaning or salt productions later on. We have ATM as well. And then we have two companies who are joining us here today. First of all, we have Agrico, we have Vitali. Would you like to mention a few words about yourself as well? Добрий день всім. Мене звуть Віталій Хуторний, представляю компанію Агріко Україна. Декілька слів скажу про компанію. Ми на ринку є з 2007 року. Займаємося, основне наше направлення – це імпорт насінневої картоплі з Голландії. Починали з декількох сортів. В минулому зараз в портфелі є 20 сортів. Вони є як для переробки, так для виробництва, для споживання, як ранні, середні та дуже пізні сорти. Серед клієнтів у нас від півдня по всій Україні є клієнти, тобто відповідають всім потребам. Деякі там Миколаїв, Херсон, які потребують надранні сорти, і центральна Україна, які потребують вже сорти на закладку. Також ми плідно співпрацюємо з супермаркетами, які на сьогодні завищують планку якості, і не кожен виробник може відповідати цим стандартам. Що стосується насіння, ми відкриті до співробітництва, проводимо ряд семінарів по всій Україні на безкоштовній основі для того, щоб допомогти середньому малому фермеру підняти рівень якості. Якщо тут є власники господарства або представники, ми відкриті до обговорення, і в будь-який регіон України наші спеціалісти, агрономи готові виїхати, організувати, провести семінар по вирощуванню, захисту, по зберіганню та якісь там допомога в продажі картоплі. Знаходимося ми в Київській області. У нас є потужна база зберігання, яка обладнана дуже професійним обладнанням. Тому ми готові надавати насіння з вересня до кінця лютого. В принципі, готові задовольнити любі об'єми в Україні. Що стосується еліти, то
Замовлення ми приймаємо з вересня. Це ціла низка питань, які потрібно вирішувати, резервувати, імпортувати, сертифікувати, поставити. Тобто це процес, який потрібно обговорювати там за кілька місяців. Це не так, як перша або друга репродукція. Тому, якщо тут є представники компаній, які займаються картоплею, ми відкриті, підходьте на стенд, раді поспілкуватися або познайомитися і знайти нових партнерів. Дякую. Thank you. And I would like to ask Rosetta Garden Valerie to mention a few words about themselves as well. Доброго дня, я представляю компанію Rosetta Agro. Ми представники в Україні декількох голландських розсадників. Тому якщо ви займаєтесь плодово-ягідною продукцією, ми можемо вам допомогти. Ми маємо такі культури, як яблуня, груша, вишня, черешня, слива. З ягідних культур у нас іде чорниця, або її лохиною називають, спаржа – це овочева культура, але ми включили спаржу, тому що ми також займаємося суницею, клубніка російською мовою, хто її так називає, суниця садова. Нова культура спаржа зараз вноситься в реєстр, і в Європі всі, хто займається суницею, вирощують також спаржу, тому що подібний набір техніки, сезон не перекривається, дуже перспективна нова культура. Ми вас запрошуємо. Що хочу ще анонсувати, ми дуже ретельно вибираємо постачальників продукції. Ті розсадники, які ми представляємо в Україні, вони дуже ретельно вибрані. І саме основне, що ми заклали демонстраційний сад під Києвом, де є сорта, де саджанці і сорта тестуються у нас в Україні в наших кліматичних умовах. Можна приїхати, побачити. Уже цього року ми збирали урожай. Сад був закладений минулого року, тобто на другий рік після посадки. Ми вже мали урожай. Я вважаю, що урожай непоганий для цього віку дерев. Якщо вам цікаво, або є у вас сумніви, що, наприклад, голландські саджанці в Україні, інші кліматичні умови, там акліматизація, адаптація, ви не впевнені, приїжджайте, ми вам покажемо, як вони себе ведуть в українських умовах, як вони розвиваються. Також ми не просто продаємо саджанці, ми надаємо підтримку наших клієнтів в плані консультацій. Тобто ми допоможемо вам підготувати ґрунт консультаційно, допоможемо вам посадити правильно ці саджанці, дамо консультації по тому, як їх правильно вирощувати. Плюс ми проводимо для наших клієнтів безкоштовні тренінги у нас на демополі. Приїжджають голландські спеціалісти, ми виходимо в сад і на практиці показуємо, розказуємо, зокрема по обрізці, по захисту, по підживленню і так далі. Тому запрошуємо вас до плідної співпраці. Дякую. I want to thank you for listening. If you want more information, you can also go to our website, contact us on our email address from the embassy, and we're walking here around also at the Holland Pavilion. I wish you a very nice seminar with all the Dutch projects, and have a nice day. Thank you.